Η Δύση τιμά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απομακρύνει συμβούλους και αξιωματούχους από το επιτελείο του, το οποίο τον παραπληροφορεί σχετικά με την έκβαση των μαχών στην Ουκρανία. He seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolating, and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. Like all authoritarians, he allowed himself to be misled as to his own strength, including the effectiveness of the Russian armed forces. Ο Νίκος Δένδιας, ο τελευταίος δυτικός υπουργός εξωτερικών που συνάντησε τον Σεργέη Λαυρόφ λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι ενδεχομένως ο Ρώσος ομόλογός του δεν γνώριζε καν τις προθέσεις του Πούτιν για τον πόλεμο. Εγώ δεν διατηρώ την αντίληψη, πρέπει να σας πω, ότι ο συνομιλητής μου δεν εγνώριζε. Δεν εγνώριζε, λέει το Λαυρόφ. Πιστεύω. Αλλά αυτό είναι δική μου υπόθεση εργασίας. Το αν ο Ρώσος πρόεδρος γνωρίζει την αλήθεια σχετικά με το πεδίο των μαχών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον διάλογο για κεχηρία, αναφέρουν αναλυτές, όσο Λονδίνο και Ουάσιγκτον περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του. President Putin is not the force he used to be. He is now a man in a cage that he built himself. He's isolated. To try and, paint a picture of Putin's strategic blunder or strategic error, but it certainly seems like you're needling and trolling Vladimir Putin here. Those are your words, not ours. We have been very clear that we are, everything that we are doing here is designed to advance our ultimate strategic aim. Και όλα αυτά όσο τα 27 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν στην Νορβηγία κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ετοιμότητας με περισσότερους από 30.000 στρατιώτες και τη συμμετοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας.